Dear students, now we are going to discuss about errors and approximations chapter. The chapter which is important in the concept of applications of differentiation. Applications of differentiation chapter లో ఫస్ట్ గా వచ్చేటటువంటి మనకి ఎర్రర్స్ అండ్ అప్రాక్సిమేషన్. Errors and approximations. There are three types of errors. First one, there are three types of errors. First one, error or absolute error, and second one, relative error, and third one, percentage error. Let us discuss about errors. If y is equal to f of x is any curve or any function, if there is a change, small change, whether it is increment or decrement in x, then correspondingly there will be a change in y. If the increment in x is delta x or decrement, whether it is increment or decrement, it is a little change x. If the little change delta x occurs in x, then correspondingly a little change occurs in y, it is delta y. So delta x or delta y is called as error. Delta x or delta y. Delta x or delta y is called as an error. It can be denoted also absolute error. Absolute error. If we compare the delta x or delta y with y or x correspondingly, that is comparing delta x by x or delta y by y, then this is called as relative error. Delta x by x or delta y by y is called as relative error. Relative means comparing. What is the value, compared value for x and delta x or for y and delta y? It is called relative error. It is denoted as delta x by x or delta y by y. Next, delta x by x into 100 or delta y by y into 100 is called as percentage error. Is called as percentage error. Sir, ఈ ఎర్రర్ ఏంటి? అప్రాక్సిమేట్ గా మనము ఏదైనా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు ప్రతిదీ యాక్యురేట్ గా 100% వచ్చేస్తుందని ఏమి చెప్పలేం. ఏదో కొంత మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటాం. అది హ్యూమన్ ఎర్రర్. కంపల్సరీగా ఏదో మిస్టేక్ వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్గా ఒక సర్కిల్ ఇచ్చాం మీకు. ఒక సర్కిల్ ఇచ్చి దీని రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఇచ్చాను, దీనికి మీరు ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అని చెప్పాను. ఒక్కో స్టూడెంట్ ఒక్కొక్క తీరుగా కౌంట్ చేయడం ఉంటుంది. దానివల్ల కొన్ని చేంజెస్ వస్తుంటాయి. అంటే యాక్యురేట్ వాల్యూ వేరు, జస్ట్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది వేరు. యాక్యురేట్ వాల్యూ కాకుండా డిఫరెన్స్ ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే, ఎగ్జాంపుల్గా ఒక ₹1 కాయిన్ తీసుకెళ్ళి రైలు పట్టాలను పెట్టాం. రైలు పట్టాల మీద ₹1 కాయిన్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, అది ఆ హీట్కి, ఆ ఫోర్స్కి ఇట్లా స్మాల్గా ఉండాల్సిన కాయిన్ ఎక్స్పాండ్ అవటం వల్ల, అంటే ఇట్లా చిన్నగా ఉన్న కాయిన్ ఇట్లా ఎక్స్పాండ్ అవటం వల్ల ఫస్ట్ దీంట్లో ఉన్న రేడియస్ ఏమైతే ఉందో ఆ రేడియస్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఇది స్మాల్ ఆర్ అంటే ఇది క్యాపిటల్. రేడియస్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, కంపల్సరీగా ఇక్కడ ఏరియాలో కూడా చేంజెస్ వస్తుంది. అదే ఎర్రర్ అనుకో. ఇది నేను కరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేశాను, స్మాల్ ఆర్ తీసుకుని మళ్ళీ వేరే స్టూడెంట్కి అది వేరే ఇచ్చారు మీరు, మరి అది క్యాలిక్యులేషన్ మారిపోయింది సార్ అంటే అదే ఎర్రర్. అదేమి తప్పు చేసింది కాదు. whenever there is a change in r, ఎందుకంటే రైలు పట్ట కింద పెట్టేసి అది ఎక్స్పాండ్ అయిపోయింది.
ఎక్స్పాండ్ అయిపోయినప్పుడు ఏమైంది అంటే అది కంపల్సరీగా అది ఏరియాలో చేంజ్ వచ్చేస్తుంది, రేడియస్లో చేంజ్ వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఒక స్టూడెంట్కి ఏమో రైలు పట్టా కింద పెట్టినప్పుడు అంటే బిఫోర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇచ్చాము కంపల్సరీగా చేంజ్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ చేంజ్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ గ్యారంటీగా చేంజ్ వస్తుంది. అలా మనం చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకోవచ్చు. అట్లా ఎర్రర్స్ అనేటటువంటిది మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక అప్రాక్సిమేషన్ ఏంటి సార్ అంటే ఎగ్జాంపుల్గా మనందరికీ తెలుసు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos 60 అనేటటువంటి వాల్యూ తీసుకుందాం. cos 60 వాల్యూ మనకి 1/2 అని తెలుసు. 1/2 అంటే 0.5. ఈ 0.5 అనేటటువంటిది 1/2 యొక్క వాల్యూ. ఇప్పుడు ఈ అప్రాక్సిమేషన్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. అప్రాక్సిమేషన్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ x అనేటటువంటి వాల్యూ మనం ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి కాన్సెప్ట్ ప్రకారం if there is a change in x then there will be correspondingly there will be a change in y అని మనం చెప్పుకున్నట్లయితే let us discuss about this is y is equal to f. If there is a change in x then correspondingly there will be a change in y, then we can written as y plus delta y is equal to f of x plus delta x. That implies this can be written as delta y is equal to f of x plus delta x minus y is taken this side. That implies delta y is equal to f of x plus delta x minus f of x. This is delta y. We are having questions in IP and MSET also. MSET కి ఇది 1 మార్క్ బిట్ ఉంటుంది. ఫైండ్ డెల్టా వై అని ఇవ్వచ్చు, లేకుంటే dy అని ఇవ్వచ్చు, లేకుంటే అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ అని కూడా ఇవ్వచ్చు. ఈ డెల్టా వై ఫార్ములా నెక్స్ట్ we know that the value by fundamental principle, this one dy by dx is equal to limit delta x tends to 0, delta y by delta x is equal to, this can be written as limit delta x tends to 0, f of x plus delta x minus f of x whole by delta x. If delta x is h, then we write here dy by dx is equal to limit h tends to 0. Here delta x taking as a small value h, then we can say that limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x whole by h. Everybody know that this is the derivative of the function with respect to x, and this is also called as a fundamental principle of a derivative. Fundamental principle of a derivative using fundamental principle. Then we know that indication of derivative of f of x is f dash x. So it is nothing but dy by dx is equal to f dash x. Therefore, dy is equal to f dash x dx. మనం అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటే అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు ఇది యూజ్ చేసుకుని మనం చేస్తాం. ఏంటి సార్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ అంటే approximate value, right? Approx value, this can be written as y plus delta y is approximately equal to f dash x into y plus delta y. Y plus delta y is approximately equal to f dash x into delta x. The value delta y and dy is approximately equal. Value delta y and dy approximately equal, not proper. Just example, if we get delta y is equal to 5.01, dy is equal to 5.012, like that. Just approximate equal. Next one, let us discuss about sums.
In level 1, some important questions are there. Let us discuss the questions. Now we can discuss the value of errors. According to question, we discuss regarding percentage error. 12th క్వశ్చన్ లెవెల్ 1లో నేను అన్ని చెప్పట్లు లెవెల్ 1 స్టూడెంట్స్ మీరు చేయండి కొన్ని బిట్లు. లెవెల్ 1లో కొన్ని సెలెక్ట్ చేసి చెప్తున్నాను. ఈ సెలెక్ట్ చేసి చెప్పడంలో మనకి ఏమైతే మనకు అవసరమో అంటే మీరు చేయలేనటువంటి సమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో ఎంసెట్ ఓరియంటేషన్లో కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. 12, 17, 18, 19, 20 ఈ సమ్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. If the 12th question, if the percentage error in surface area of a sphere is k, percentage error in the surface area of a sphere is k, then percentage error in its volume. పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అని ఇచ్చాడు. ఎప్పుడైతే పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇచ్చాడో అది మనకి డెల్టా ఎస్ బై ఎస్ ఇంటూ 100. అది మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఆ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఎస్ అనే లెటర్తో ఇండికేట్ చేస్తాం, ఏరియా అంటే క్యాపిటల్ ఏ అనే లెటర్తో ఇండికేట్ చేస్తాం, ఒకవేళ పీరిమీటర్ పి అనే లెటర్తో ఇండికేట్ చేస్తాం. అది ఏమున్నా పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అని ఇచ్చాడు అంటే ఆ డెల్టా దట్ క్వాంటిటీ ఆ లెటర్ ఏమైతుంటే బై దట్ లెటర్ ఎస్ ఇంటూ 100 చేస్తాం. అది పర్సంటేజ్ ఎర్రర్గా మనం చెప్పాలి. ఇప్పుడు వాడు ఇచ్చింది ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెన్జురేషన్ 10th క్లాస్ 9th క్లాస్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ ఫార్ములాస్ మనం ఒకసారి రీకాల్ చేసుకోవాలి. ఆ ఫార్ములాస్ ఇక్కడ ఏమైతే ఇచ్చాడో దాని ప్రకారం మనం మాట్లాడుకుందాం. పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ స్పియర్. స్పియర్ లో సర్ఫేస్ ఏరియా పర్సంటేజ్ సర్ఫేస్ ఏరియా స్పియర్ ఉంది. స్పియర్ లో పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ మనకి సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దెన్ వాల్యూమ్ ఎట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అడిగాడు. సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ స్పియర్ మనం మాట్లాడుకుందాం. సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ స్పియర్. సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ స్పియర్ ఇండికేట్స్ విత్ ద లెటర్ ఎస్. ద ఫార్ములా సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ స్పియర్ ఈజ్ 4πr². ఇచ్చినటువంటి పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ సర్ఫేస్ ఏరియా దానికి పేరు కే అని పెట్టాడు. పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ వాల్యూమ్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఫార్ములా V is equal to 4/3πr². అంటే ఇక్కడ రేడియస్ కామన్ గా వచ్చింది మనకి. ఆ సర్ఫేస్ ఏరియా తీసుకుంటే ఆర్ అనే లెటర్ వచ్చింది, అట్లాగే మనం వాల్యూమ్ తీసుకున్నా కూడా ఆర్ అనే లెటర్ వచ్చింది. ఆర్ అనే రేడియస్ మనకి కామన్ లెటర్ గా వచ్చింది. ఇప్పుడు S is equal to 4πr². దట్ ఎంప్లాయిస్ మనం ఏం చేద్దాం సార్ అంటే r² is equal to s/4π అంటాం. r is equal to square root of s/4π అని రాసి. ఎందుకు సార్ ఇలా రాస్తున్నారంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ అనేటటువంటి దానికి మనకి 4/3πr³ ఉంది. కంపారిటివ్లీ ఇక్కడ మనకి ఎస్ తో ఇచ్చాడు కాబట్టి అంటే సర్ఫేస్ ఏరియాతో ఇచ్చాడు కాబట్టి సర్ఫేస్ ఏరియాలో మనకి ఆర్ అనే రేడియస్ సర్ఫేస్ ఏరియాలో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ కన్వర్ట్ చేసుకుని 4/3πr³ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకు కొంచెం ఈజీగా వస్తుంది. అందుకోసం ఇలా డిస్కస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ మనం రాసుకుందాం. వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్. ఈ వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ ఫార్ములా మనకి V is equal to 4/3πr³. That implies V is equal to 4/3 into pi into what is the value of r we have written here as root s/4π. Now you write here s/4π whole power 3/2. ఎందుకు సార్ అంటే r³ కాబట్టి r అంటే రూట్ ఉంది కాబట్టి పవర్ 1/2 అన్నాము. దాని యొక్క హోల్ క్యూబ్ అంటే 3/2 అవుతుంది. అట్లా ఉంచండి. గివెన్ అని మనం రాసుకుందాం. ఏంటి సార్ గివెన్? ఇది ఈక్వేషన్ 1 పేరు పెట్టండి. దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ చేద్దాం. గివెన్ ఏంటంటే పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా దట్ ఈస్ delta s by s into 100 he given the value is k. Delta s by s into 100 is k he given. Now we can say that using differentiation we get to pi
into n into exponent minus 1 derivative, exponent derivative n into exponent minus 1. We can write 3 by 2 into s by 4 pi whole power 1 by 2 into internal derivative s by 4 pi internal derivative 1 by 4 pi. Now we should calculate approximate error. The percentage error is given, not approximate error. So to find out delta V by V into 100. So this can be written as 4 by 3 pi into 3 by 2 into s by 4 pi whole power 1 by 2 into 1 by 4 pi whole power. What is the value of volume here? We thought that one we should write here. 4 by 3 into pi into is can be written as s by 4 pi whole power 3 by 2 he given. We can written as s by 4 pi into s by 4 pi whole power 1 by 2 into whenever we calculated derivative delta v and according to volume we had written delta v, the derivative according to surface area s, we should write here delta s. Here we should write delta s into percentage error we are calculating into 100. So here 4 by 3, 4 by 3 get cancelled, pi pi get cancelled, s by 4 pi whole power 1 by 2 also get cancelled. Now we can say that 4 pi 4 pi also get cancelled. That is equal to here we are having 3 by 2 into delta s by s into 100. 3 by 2 into delta s by s into 100. That is equal to 3 by 2 into what is the value he given? Delta s by s into 100 is equal to k already we have taken. So the value of percentage error in volume is 3 by 2 k. Next one. So this is second 12th question we discussed. Now we discuss 17th question. 17th question, he given pressure P and volume V of a gas connected by the relation PV power 1 by 4 is equal to constant. According to Boyle's law, you know that at standard temperature and pressure, volume of the gas is inversely proportional to its pressure. So we can written as V is directly proportional to 1 by P. So V is equal to 1 by P. That using that calculation, he given the constant. V is equal to some constant K into P and it is called as proportionate constant. Using the relation, he given it as derivative. A derivation he given as P into V power 1 by 4 is equal to constant. 17th question. P into V power 1 by 4 is equal to constant he given. The percentage error increasing in P, pressure low percentage error increase corresponding to diminution of 1 by 2 percentage in volume. అయితే మనం ఏం కనుక్కోవాలంటే అతను ఇచ్చినటువంటిది వాల్యూమ్ లో పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడు, మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ప్రెషర్ లో ఇంక్రీజ్ percentage error కనుక్కోవాలి. The percentage error increase in P corresponding to a diminution of 1 by 2 percentage in volume. ఆల్రెడీ బాయిల్స్ మనం ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంది కాబట్టి ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ అయితే వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రెజర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఆ నేపథ్యంలో మనం డిస్కస్ చేద్దాము. గివెన్ ఏమిటి గివెన్స్ ఆర్ percentage error in volume delta V by V into 100. He given డిమినిషింగ్ అన్నాడు, డిమినిషన్ అన్నాడు కాబట్టి మనం నెగిటివ్ లో రాసుకోవచ్చు, -1. ఒకవేళ పాజిటివ్ లో రాసుకున్నా లాస్ట్ లో ఆన్సర్ పాజిటివ్ వస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. ప్రెషర్ P and volume P is equal to PV power 1 by 4 is equal to some constant C. Differentiating both sides. Differentiating కన్నా లాగర్థం అప్లై చేద్దాం, తొందరగా అవుతుంది. అప్లై లాగ్ బోత్ సైడ్స్ అని అప్పుడు దిస్ బోత్ సైడ్స్. అప్లై లాగ్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ 1. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కి లాగర్థం అప్లై చేసేసి దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ log P plus 1 by 4 log B is equal to log C. Now diff both sides. Differentiating both sides. Differentiating both sides అన్నప్పుడు with respect to నేమ్ రాయట్లేదు, ఎందుకంటే దేనికి దానికి ప్రెషర్ కి డెల్టా P, వాల్యూమ్ కి డెల్టా V, కాన్స్టెంట్ కి ఎట్లాగో డెరివేటివ్ ఉండదు, అట్లా చెప్దాం.
Log p derivative మీకు తెలుసు 1 by p and దీనికి delta p. Delta p by p plus 1 by 4 into log v కి derivative delta v by p అని రాస్తున్నాం is equal to constant derivative 0. So that implies delta, we should given delta v by b into 100 అతను ఇచ్చాడు టు ఫైండ్ అవుట్. మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ప్రెషర్ లో పర్సంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి దీనికి మనం ఇలా రాస్తాం డెల్టా పి బై పి ఇంటూ 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేద్దాం. సో డెల్టా పి బై నెక్స్ట్ స్టెప్ మనం ఏం రాద్దాం డెల్టా పి బై పి ఇంటూ 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/4 into delta v by v into 100. This can be written as delta p by p into 100. What we are going to discuss? The percentage error in pressure. Delta p by p into 100 is equal to 1/4 into 1/4 into here point delta v by v into 100 he given -1/4 taken this side. Already delta v by v into 100 we got -1/4. So minus of minus we know that plus and the value is 1/60. It is percentage error in the pressure according to Boyle's law we got. Next we discuss 19th question. The percentage error in measuring the side of a cube is 0.5 percentage error in volume. Measuring of a cube percentage error in measuring of a cube side measure చేయడంలో 0.5 centimeter error వచ్చింది అంటే ఏం చేయాలి సార్ ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలి percentage error in volume మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. percentage error in volume ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే side of a cube side of a cube let side of a cube is equal to a అనుకుందాం. The percentage error in measuring the side of a cube. So this can be written as delta a by a into 100. ఇది ఎంతరా అంటే 0.5 percentage error in volume to find out. మనం క్వశ్చన్ చూడగానే అది లెవెల్ 1 అయినా లెవెల్ 2 అయినా లెవెల్ 3 అయినా సరే ఏవి ఇచ్చాడు ఏవి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో తెలుసుకోవాలి. డెల్టా ఏ బై ఏ ఇంటూ 100 ఇచ్చాడు డెల్టా వి బై వి ఇంటూ 100 అనుకోవాలి. వాల్యూమ్ అంటే వి అంటాం సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఎస్ అంటాం లేకుంటే మామూలు ఏరియా అంటే ఏ అంటాం. అలా ఒక్కోసారి అంటే ట్రయాంగిల్ కి డెల్టా అని రాస్తుంటాం. ఏమి ఇచ్చాడు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో తెలుసుకుంటున్నాం. డెల్టా వి బై వి ఇంటూ 100 అనుకోవాలి. సో ఏంటి సార్ డెల్టా వి అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఫార్ములా? V is equal to a cube. Now diff both sides. Diff both sides means here this can be written as 3a square into delta a. Percentage error we should calculate. Now we write delta v by v into 100. That is equal to 3a square by what is the value of delta v by v? What is the value of v? Side of cube. We know that already we had written volume v is equal to a cube. You write here a cube into 100. So a square and a cube will be getting cancelled. Into here you should not forget the value delta a you should write. So 3 into delta a by a into 100 you should write. What is the value of 3 into delta a by a into 100? Delta a by a into 100 he given as 0.5. That is 1/2. 3/2 he given. 3/2 we got the value as third option. Next let us discuss about 18th question. About 18th question. Let us discuss the voltage E. The voltage E of a thermocouple. The voltage E of a thermocouple as a function of temperature T is given by E is equal to 6.2 T. E is equal to 6.2 T. He given the equation E is equal to 6.2 T plus 0.0002 T cube. 6.2 T plus 0.0002 T cube. When T changes 100 degrees to 101 degree, the approximate change in E. 100 degrees to 101 degree. So we can consider and we should try to understand as
given T is equal to 100 degrees and delta T is equal to 1 degree. Because it changes from 100 degree to 101 degree. The approximate change in E we should calculate. So delta E you should count. Let it be 1. Now you write this one diff 1 both sides. Diff 1 both sides, delta E is equal to 6.2 into delta T plus 3 into T square, 0.0002 T square into here also delta T you should write. Already he given the value delta T he given 6.2 into this is 1 degree plus 3 into 0.0002 into T square. T square means 100 whole square into delta 2 is equal to 1. So this can be written as 6.2 plus 100 whole square means 10,000. 10,000 into 0.002. 10,000 into 0.0002. So it is only 2. 2 3s are 6. So we can say that 12.2. Here he given I think third option. Maybe it is wrong. Once again you calculate, will get only fourth option. Next, let us discuss about 20th sum. This is 18th sum. Now we are going to discuss about 20th sum. 20. This is previous MSET question. 20th question. If there is an error 0.01 centimeter. If there is an error 0.04 centimeters given, the measurement of diameter of a sphere. Diameter indicates with the letter D. So delta D he given that to plus or minus also, may be positive or may be negative. Plus or minus 0.04. In the measurement of diameter of sphere, then the percentage error in the volume when the radius is 10 centimeters. ఇప్పుడేమో ఎలా ఇచ్చాడంటే ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పాడు. బట్ ఎర్రర్ అనేది డెల్టా టీ అంటున్నాడు, డయామీటర్ లో చేంజ్ ఇచ్చాడు. బట్ వీ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ వెన్ ఎవర్ ద రేడియస్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 10 centimeters. రేడియస్ ఆర్ 10 అంటే diameter is twice of the radius. Diameter becomes 20 centimeters. Given you write now. Given r is equal to 10, then when r is equal to 10, d is equal to 20 you should write. Now delta d is equal to plus or 0.04. Measurement of diameter of sphere when the percentage error volume. Volume of sphere, what is the formula? 4/3 into pi r cube. We know that r is equal to d by 2. So V is equal to 4/3 into pi d cube by 8, you write. So now you can say the differentiation of this one. Delta V is equal to 4/3 into pi into 3d square by 8. So pi into 3d square by 8 into delta d, because 3d square d cube derivative. Now we should calculate only percentage error. Percentage error in volume when radius is 10. Find, you write. To find out delta V by V into 100. What is the value of delta V here? 4/3 into 3 pi into d square whole by 8 into delta d whole by, what is the value of volume? 4/3 into pi d cube by 8. When he asked percentage error into 100 also, we should write 4/3 and 4/3 get cancelled. This is 8, and pi d cube by 8 also will be getting cancelled. 4/3 get cancelled. Pi d square by 8 by pi d cube by 8. It becomes, you can write this one as 3 into delta d by d into 100. So this is a 3 into, what is the value of delta d by d into 100? So like that he did not give. Delta d calculation ఇచ్చాడు 0.04 రాసుకోండి. d ఇచ్చాడు అంటే r ఇస్తే d నేనే చేశాను into 20.
ఇంటూ 100 కౌంట్ చేయండి. డెల్టా ఇది 4 3 4 దా 12 అవుతుంది. 12/20 క్యాలిక్యులేషన్ మీరు చేసుకుని కౌంట్ చేసుకోండి, ఆన్సర్ వస్తుంది. అంటే 0.006 వస్తుంది. థర్డ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ.